Giải chi tiết để viết dự đoán IELTS chủ đề cấm bán thực phẩm hoặc đồ uống đã được khoa học chứng minh là có hại cho sức khỏe. Để dự đoán cho quý 3 năm 2023, đề bài cụ thể như sau: các cửa hàng không được phép bán bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ uống nào đã được khoa học chứng minh là có hại cho sức khỏe con người. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này? Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau: phân tích đề, tỉ mỉ, lập dàn ý chi tiết, bài viết tham khảo, phân tích bài viết và bài tập luyện từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề, hãy xác định 3 yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể và đối tượng của bài viết. Chủ đề của bài viết này là việc các cửa hàng bán thực phẩm và đồ uống được khoa học chứng minh là có hại cho sức khỏe. Câu hỏi là đồng ý hay phản đối việc cấm các cửa hàng bán các sản phẩm trên. Bạn có thể trả lời đồng ý hoặc phản đối. Đối tượng của bài viết là các cửa hàng. Trước khi đi vào phần sau, chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. Đây là dạng bài đánh giá quan điểm. Đề bài đưa ra cho chúng ta một quan điểm và người viết cần đưa ra ý kiến đồng ý hoặc phản đối với quan điểm này. Với đề bài này, mình sẽ đồng ý với quan điểm cấm cửa hàng bán các thực phẩm có hại và đưa ra bài luận mẫu để các bạn tham khảo. Cụ thể các ý chi tiết trong mở bài, thân bài và kết bài như sau. Introduction: Unhealthy food and beverages in shops. Raise questions about public health and seller responsibility. Thesis: shops should not be allowed to sell scientifically proven harmful food and drink. Body paragraph 1: Negative health consequences and the need for regulation. Topic sentence: Prohibit the sale of proven unhealthy food and beverages. Reason: high sugar content and related health issues. Explanation: excessive sugar consumption leads to weight gain. Explanation: obesity increases the risk of diabetes and cardiovascular problems. Example: studies show a direct link between sugar-laden products and obesity rates. Result: restricting sales helps combat the obesity epidemic. Counterargument: personal choice should determine consumption. Rebuttal: individuals may not be fully aware or make informed decisions requiring external regulation. Body paragraph 2: Economic and societal benefits of banning harmful products. Topic sentence: Ban scientifically proven harmful food and drink for positive outcomes. Benefit 1: reduced healthcare costs. Explanation: consumption of unhealthy products increases healthcare expenses. Result: eliminating them lowers medical costs related to diet-related diseases. Benefit 2: improved public health and productivity. Explanation: healthier population has fewer sick days and increased productivity. Result: reduced health issues lead to a higher quality of life. Result: productivity gains positively impact the economy. Counterargument: initial economic challenges for businesses due to changes in product offerings. Rebuttal: long-term benefits outweigh short-term setbacks. Conclusion: restate thesis: shops should be prohibited from selling scientifically proven harmful food and drink. Implementing restrictions prioritizes citizen well-being and fosters a healthier future. Các bạn nghiên cứu thật kỹ dàn ý chi tiết và hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài theo dàn ý này nhé. Sau đó, hãy so sánh bài viết với bài luận mẫu dưới đây. Unhealthy food and beverages available for purchase in shops raise concerns about public health and the responsibility of sellers. I strongly support the idea of banning the sale of scientifically proven harmful food and drink to safeguard public health. It is crucial to enforce regulations that prohibit the sale of proven unhealthy food and beverages. The excessive sugar content in these products plays a significant role in various health issues, such as weight gain, which in turn escalates the risk of diabetes and cardiovascular diseases. Numerous studies have firmly established a direct correlation between the consumption of sugary products and the alarming rise in obesity rates. Implementing restrictions on sales becomes an effective strategy in combating the obesity epidemic. Despite arguments advocating for personal choice, it is important to recognize that many individuals lack awareness or make uninformed decisions, underscoring the necessity for external regulation. The prohibition of scientifically proven harmful food and drink brings substantial benefits to the economy and society. By curbing the consumption of unhealthy products, it significantly reduces healthcare costs. For example, removing these items from the market could lead to a decrease in medical costs associated with diet-related diseases, allowing for more efficient allocation of healthcare resources. Additionally, promoting a healthier population results in fewer sick days, leading to improved productivity. In fact, studies have shown that a 10% reduction in the prevalence of diet-related diseases could save billions of dollars annually in healthcare expenses. Moreover,
These productivity gains have a positive ripple effect on the overall economy. Although businesses may initially face economic challenges, the long-term advantages far outweigh the short-term setbacks. In conclusion, it is imperative to prohibit shops from selling scientifically proven harmful food and drink. While implementing necessary restrictions, we prioritize the well-being of individuals and foster a healthier future for society. Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in đậm, đặc biệt là các phần lập luận phản biện ở cuối hai đoạn thân bài để giúp cho bài viết chặt chẽ hơn. Sau đó các bạn hãy luyện tập bằng cách làm các bài tập từ vựng và bài tập luận luận sau. Các bạn có thể xem phần đáp án cho các bài tập này trên website. Exercise 1. Fill in the blanks with the appropriate words or phrases from the model essay. 1. Unhealthy food and beverages _ risks to public health. 2. The government should _ regulations to control the sale of harmful products. 3. The _ of sugary products has contributed to the obesity epidemic. 4. Lack of awareness and _ decisions lead to unhealthy choices. 5. The _ on sales is an effective strategy to combat the rise in obesity rates. 6. Removing unhealthy products from the market can _ healthcare costs. 7. A decrease in _ could save billions of dollars in medical expenses. 8. Prohibiting the sale of harmful food and drink _ a healthier future for society. Exercise 2. Fill in the blanks with the appropriate words or phrases from the model essay. 1. _ for purchase in shops raise concerns about public health. 2. The excessive sugar content in these products _ the risk of diabetes and cardiovascular diseases. 3. Numerous studies have firmly established a direct _ between the consumption of sugary products and the alarming rise in obesity rates. 4. _ restrictions on sales becomes an effective strategy in combating the obesity epidemic. 5. Despite arguments _ for personal choice, it is important to recognize that many individuals lack awareness or make uninformed decisions. _ the necessity for external regulation. Exercise 3. Choose the correct word or phrase that best fits each sentence. 1. To _ public health, it is crucial to enforce regulations. A. Protect, foster, prioritize. 2. The _ of scientifically proven harmful food and drink is necessary. A. Prohibition. Endorsement facilitation. 3. Curbing the _ of unhealthy products reduces healthcare costs. A. Consumption, availability, promotion. 4. The _ on sales is an effective strategy against the obesity epidemic. A. Increase. B. Restriction, encouragement. 5. Businesses may initially face _ but the long-term advantages are significant. A. Challenges, opportunities, benefits. Exercise 4. Match the beginnings of the sentences E with their corresponding endings 1 to 5. B. Excessive sugar content in these products. B. Implementing restrictions on sales. C. The prohibition of scientifically proven harmful food and drink, curbing the consumption of unhealthy products. E. Businesses may initially face economic challenges. Endings 1. Significantly reduces healthcare costs. 2. Is an effective strategy in combating the obesity epidemic. 3. Brings substantial benefits to the economy and society. 4. Escalates the risk of diabetes and cardiovascular diseases. 5. Outweigh the short-term setbacks. Các bạn hãy tham khảo thêm một số bài tập khác vào phần đáp án trên website. Hy vọng với phần giải chi tiết và các bài tập này các bạn sẽ viết thật tốt bài luận cho chủ đề cấm bán các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Và hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé.